Oh, welcome everyone. Lots of smiles. Everyone, that's awesome. Welcome everyone for being here. Paradism, we think about paradism, and it's hard to understand about paradism when this world is gone crazy. It's like diving into a cesspool. It'll change. As Rael said, it'll happen. Paradism will happen. No matter what, it will happen. And we may despair a little bit and look at what's going on around us. So we have three speakers who are going to take us into the post or after embassy is built. All right. In other words, the Elohim have come to the planet. We've invited them. They are here. And a few years later, they, with all their huge knowledge, the powers they have, want them, and they're going to do it. I know they're going to do it to show us what it's going to be like in the future with paradism, not how it's going to happen now, but in the future, and to paint us a picture of the beautiful, beautiful picture of paradism. And we have three speakers. There's Cynthia from Mexico, Aurelian guide, and she's been Aurelian for 13 years. Then we have Romuald from the USA, Aurelian guide. He's been Aurelian for nearly, well, approximately 30 years. And from Canada, we have Helen Laflèche, assistant guide, and she's been in the movement, the Aurelian movement, for 38 years. So for our first speaker, Cynthia, I will hand over to you. Gracias, querido Gordon. Espero que me escuchen bien. Si me pueden, creo que sí, ¿verdad? Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por haberme dado el espacio de hablarles un poquito, y a todos ustedes por venir hoy aquí y enterarse un poquito más sobre lo que es el paraísmo. Y bueno, el paraísmo. ¿Cómo te imaginas que es o sería el paraísmo en la tierra? ¿Qué te gustaría que existiera o que no existiera también aquí en la tierra cuando te imaginas lo que es el paraíso? Muchas veces hemos escuchado hablar sobre, o más bien hemos escuchado esta palabra y nos imaginamos felicidad absoluta. Entonces, todo eso que te imaginas es posible, y tal vez cosas que aún no te imaginas también pueden existir. Así que pienso que es el momento de apoyar el progreso que ha tenido y tendrá el hombre con respecto a la ciencia, la tecnología, para su beneficio, para nuestro beneficio, como por ejemplo cuando fue lo de la revolución industrial, las innovaciones tecnológicas, y como hemos podido ver toda esta cronología hasta el día de hoy, y que veremos en un futuro muy próximo para transformar nuestras vidas hacia la felicidad, hacia el placer, hacia el florecimiento del ser humano. Entonces, esto es rumbo hacia el paraísmo. Y bueno, con el paraísmo, como lo hemos escuchado y si algunos lo han visto, es justamente eso. Tratamos de crear una sociedad más igualitaria y feliz, donde no existan las leyes, que solo existan las leyes naturales, la geniocracia. Si no han escuchado sobre la geniocracia, significa los genios al poder, los verdaderos genios al poder, que tomen el liderazgo del mundo o de la humanidad, ¿no? Que nos guíen y sepamos hacia dónde dirigirnos, donde no haya gobiernos, sin guerras, sin religiones, sin fronteras, sin esclavitud, y por supuesto sin dinero y sin trabajo. Entonces, debemos de darle oportunidad a todo esto para construir un nuevo modelo de sociedad en donde se desarrollaría aún más, como lo hemos visto ahora, la inteligencia artificial, los robots, la nanotecnología, impresoras de 3D. Entonces, en este momento, la mayoría de todos nosotros han escuchado cómo está dando mucho auge lo que es la inteligencia artificial,
cómo la inteligencia artificial en este momento pone en internet que puede sustituir el trabajo de algunos trabajadores, ¿no? Que crear obras de arte, compositores, etcétera, ¿no? Entonces, es justamente para ello, para que el hombre deje de trabajar y deje de vivir en esclavitud por ir a un trabajo y recibir dinero a cambio para poder comer. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer, claro que sí, pero de acuerdo a nuestros gustos, no por obligación o por necesidad. Entonces, debemos de liberar a todo ser humano de este trabajo forzado para brindar una mejor calidad de vida llena de plenitud. Y me gustaría hacer un paréntesis aquí. Muchas veces cuando escuchamos estas películas con los robots que vienen a invadir a toda la humanidad y que toman el control del planeta y aniquilan, ¿no?, a los seres humanos, pero eso solamente pasa en las películas. Entonces aquí todo ese sistema de películas hace que pase el miedo a estas personas y tengamos miedo a la evolución, al cambio, a la tecnología, a la ciencia. Entonces, los invito a que no nos vayamos hacia ese lado, hacia el lado del miedo. Entonces, hagamos el esfuerzo del cambio para ver nuevos progresos en la humanidad entera. Y por eso invitamos a que la geniocracia, que puedan descargar el libro en la página también, y que lean cómo es este sistema geniócrato para que lidera la humanidad, ¿no? Los genios tomen el liderazgo. Este avance que traerán estos genios con la geniocracia, pues obviamente va a ser, junto con el paraísmo, va a crear un sistema social más adecuado para todos, permitiendo la cultura personal de la felicidad, ya que el ser humano está en la tierra para crecer, florecer y ser feliz. El futuro que tenemos y que visualizamos todos nosotros aquí, ahora, es prometedor si llevamos a cabo este proyecto. Entonces, los invitamos a que digamos no a la esclavitud y digamos sí a la libertad y hagamos embellecer a nuestro mundo. Muchas veces cuando hablamos sobre el paraíso y salimos a la calle a promover no trabajar, muchas veces las personas preguntan, pero ¿yo qué voy a hacer si ya no trabajo? Me voy a aburrir, no tengo nada que hacer, pero al contrario, muchas veces cuando estamos en el trabajo decimos, ay, quisiera tener tiempo para componer música, aprender esto, desarrollar el otro. Entonces ahora va a ser el tiempo para hacer esto. Va a ser el tiempo para hacer esto. Entonces, no más trabajo y vas a florecer, vas a desarrollarte como persona y no habrá más aburrimiento, no va a haber más trabajo forzado. Los invito un momentito a que se imaginen cómo sería el paraíso justo en este momento. Imagínate que estás acostado o acostada en tu cama y de repente te despiertas en un planeta totalmente paradisiaco. Abres los ojos y ves a tu alrededor y todos tus robots biológicos que están a tu servicio para cualquier cosa que necesites. Wow, sería impresionante tener todo a tu servicio. Pides el desayuno más exquisito que jamás hayas probado y gracias a la tecnología, a la ciencia, será el desayuno más rico que jamás hayas probado, como lo había dicho antes. ¿Por qué? Porque justamente esta nanotecnología va a estar ahí haciendo los componentes para crearte tu carne de la nada y estar ahí tal cual como te gusta a ti. Una deliciosa ensalada, las frutas más deliciosas, jugosas, todo estará allí para ti. Y de repente te dan ganas, no sé, de ir a la ducha y en lugar de irte al baño a tomar tu ducha como te la imaginas ahora, llegas y es una cascada. Y en esa cascada cae agua de colores, con aromas muy ricos y suaves, deliciosos.
Eso es el paraíso, donde tú sientas el placer con todos tus sentidos, que todo lo que te rodee esté lleno de refinamiento y feminidad solo para tu placer, todo que sea estimulante para ti. Y de repente decides salir a tu balcón, abres la ventana y lo único que ves es belleza natural, flores de colores, aromas, animales salvajes, no siendo peligrosos, aves volando con sus plumajes súper bellos, súper armoniosos, no sé, el agua del mar que puede ser de otros colores, no necesariamente el azul que podemos ver ahora en la tierra. No sé, que las plantas se muevan con la música, con los cantos de los pájaros, qué sé yo, ¿no? Donde puedas ver todas las personas que están felices, están sonriendo, bailando, jugando como niños, sin sufrimiento, sin enfermedades, en ese planeta donde todo está bien, todo está en completa armonía, amándose los unos a los otros. Entonces, qué hermoso paraíso nos espera muy pronto y que podamos viajar, que hoy decido, ok, se me ocurre viajar a otro planeta, me subo en mi platillo volador y pum, llegué en un segundo, o si decido ir a otra ciudad, me pongo un cinturón y volando, obviamente con ese cinturón, llego a la otra ciudad, ¿no? Que estará muy cerca. Entonces, qué belleza lo que nos espera. Y todo esto es lo que ofrece el paraíso. Es la esperanza que en el futuro se materializará y apoyará el verdadero progreso del ser humano. Así que los invito a ser parte de este cambio revolucionario de amor, de inteligencia por la humanidad, y no tengan miedo al cambio, porque está diseñado especialmente para, como lo había dicho antes, para liberar al ser humano y dejar de tener que trabajar por necesidad para comer, o incluso para darte un gusto que me gustaría comprarme tal cosa, ¿no? Simplemente adquirirla y ser feliz. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Sigamos apoyando en las calles a decir al no trabajar, no somos esclavos y sí a la libertad. Muchas gracias. Thank you, Sven. There we go. I don't know if some of you had a problem on the English translation. I couldn't get the English translation. Anyway, thank you, Sven. I'm sure it was. For our next speaker is Romuald from the USA, and he'll tell us his story. Romuald. Thank you, Gordon, and thank to all the attendees, everyone who make the time to be with us today and to share this beautiful upcoming experience that we all hopefully will be living. Just before I get it started, I want us to take just a few seconds, right, to think about some of the fundamental questions that we ask ourselves, which are, who are we? Where we came from? And where are we going? And those are quite difficult and simple questions at the same time. On the who are we, let's look after when we were kids, when we were still baby. It might be difficult to do that travel back, but let's look around and see babies, see kids, how they behave. When they wake up in the morning, the very first thing that they do is to play, right? Did you experience that? The very first instinct that kids, baby have is just to enjoy life. And that should give us a hint, right, on how we are wired as human beings on the fundamental level. We are meant to be
playful, to enjoy life. So we are not made to work, to struggle as we do, to fight against each other. We are meant to enjoy life. So paradism is what we all deserve. Paradism is what should come to us. And it will not come by itself. There are some actions that we need to do to get there. And science, our science, the one we are practicing, should help us to get there. And in the introduction, I think Gordon beautifully mentioned, let's not think about how we're going to get there, but let's just imagine that we are already there. How it's going to look like, how that paradisiac world's going to look like. It's quite simple, and it goes back to just the allegory I was sharing beforehand, right? Relating to the babies, to the kids. The paradise that we're talking about will be in this very planet, in this very earth, where we are living, where we have no work to do any longer. So the science, the robot, the artificial intelligence will do all this labor for us, for our pleasure, so we can enjoy life, so that we can be here just to play, to be our true self, as baby remind us that we are. We are really meant to seek and live pleasure. So paradise will be that environment created for us, where we will be just today to expressing our very individual selves, right? And it could sound a little bit utopia, like an utopia, but it's not. It is coming. It is here. Yes, I've been watching or listening to the news the other days when the journalists, as we know them, right, are trying to raise the fear about artificial intelligence, ChatGPT. You all heard about that, which is, by the way, challenging the norms, right? Challenging the standard that we have. Work is a standard. Going to school is a standard. And by the way, we all spend, I don't know, what is that? Almost 20 years of our life going to study the standards. And then we will be spending almost 20 other years to seeking or being behind money to seek for pleasure, right? Because we have to work, gain money and buy pleasure, which is not supposed to be both. Pleasure is supposed to be given naturally for free, right? So the paradisiac world that we are aiming to, that we will be going to, that paradism is promoting, is that world simply where everything is done for our pleasure. I mean, every single things are done just for us to be happy, to be joyful, to be in a complete and total pleasure. So those were the few words I wanted to share, just to add on what our dear Cynthia have beautifully also shared. And the other questions that we may ask is also, you or we talking about that paradisiac world that will come, right? But what's the connection? What the connection between the world we're living today to that paradism coming? Is it something happening in the near future? Is it something that's going to happen 100 years from now? We don't know. We don't know for sure. What we do know, though, is those who made us, so the Elohim, those who came from the sky, thanks to the size, who made us, made also a promise to us. They told us that they will come back. And they want us to do one thing and one thing only. They want us to build the embassy for them. So I want to take a few seconds just to connect
you all on what that embassy will look like. That building, they ask us to build for them. What it's going to look like. So let's take a moment to enjoy this little beautiful. I think you can all see my screen. Yeah, you can. All right, give me just a second. It's on the way, it's coming, it's coming. There it is. So let's all travel around and watch. Okay, Romuald, is that it? That's it. That's that is the building that we are ready. We are ready for it. We are ready to build it, and that will accelerate, right, the upcoming of the paradigm that we're just talking about, because they will truly pass on the knowledge, the wisdom that they have acquired for thousands and thousands of years. And that will help us to mimic the type of society that they are living in as we speak today. And that will be our reality as well. So thank you again, Gordon, and thank you, the team. Gordon, I will pass it over to you. Okay, thank you. That was awesome. We have a bit of a view what's going to happen. And to the third speaker to round that off will be Helen. She'll speak in French, so you can choose your language from interpretation. Helen, it's all over to you.
Merci, Gordon. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. J'aimerais commencer par remercier Cynthia. C'était vraiment très beau. J'ai pu comprendre un peu en espagnol ce que tu disais. C'est vraiment très beau. Ce qui s'en vient, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à Romuald d'avoir parlé de l'ambassade parce que je ne veux pas l'utiliser comme tremplin. Parce que maintenant que les Olympiques sont revenus, le monde est très différent. Le monde a changé énormément. Et puis, j'ose vous emmener avec moi après l'arrivée des Elohim, je ne sais pas, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme vous voulez l'imaginer. Et puis, c'est extraordinaire parce que le thème, c'est l'amour, le paradis, une histoire d'amour avec la vie. Mais pour moi, 38 ans raélienne aussi, c'est 38 années d'amour avec les Elohim, une belle histoire d'amour. Et puis, si je me transporte dans le futur, ce que je vois, c'est que tout a beaucoup, beaucoup changé. Les gens, finalement, ce qu'on voyait auparavant, c'est que les gens essayaient d'utiliser des technologies, toutes sortes de choses pour essayer d'arriver à l'âge d'or, arriver à ce qui est tellement beau maintenant. Et puis, ils ont fini par comprendre que c'était à l'intérieur d'eux. Les clés étaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, on ne voulait pas chercher partout, c'était juste à l'intérieur de nous. Et dès là, on a découlé une très, très grande sagesse. Les gens ont commencé à voir des choses différemment et à développer eux-mêmes et garder cet amour dans d'eux, un peu comme un jardin que l'on arrose et que l'on met du soleil et puis qu'on désherbe pour garder le jardin très beau. Donc, les gens, c'est beaucoup ce qu'ils pratiquent présentement, 30 ans plus tard, par exemple, si on dit 30 ans. Les gens ont changé à tous les niveaux, mais aussi ils ont vraiment compris la signification d'avoir le choix. Sur notre planète, si on a toujours eu le libre arbitre de faire les choix qu'on voulait, c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, mais normalement, tout le monde peut choisir ce qu'ils veulent faire entre le bien et le mal, entre différentes solutions ou différents choix. Et ils ont compris que finalement, c'est quand les gens faisaient des choix qui n'étaient pas alignés avec eux, c'est parce qu'ils n'étaient pas alignés avec eux-mêmes au départ. Donc, les gens ont commencé vraiment, vraiment à comprendre ce que c'est d'être à l'intérieur de soi et de devenir souverain finalement. Et de se prioriser, la priorité, prioriser, je pense que c'est le mot. Donc, je vais faire un petit tableau un petit peu de ce que je vois. Par exemple, au point de vue politique, ben, je suis contente de vous dire qu'il n'y en a plus de politique. Des politiciens, il n'y en a plus. Le capitalisme a échoué. Et aussi, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de carte de crédit, il n'y a plus de prêts, il n'y a plus de banques comme on les voyait auparavant. C'est juste complètement transformé. Il n'y a plus de taxes à payer. Donc, les gens se retrouvent avec une réalité différente. Il y a de l'argent encore, mais les gens ne l'utilisent plus parce que tout le monde a des machines pour fabriquer ce qu'ils ont besoin. Donc, presque tout ne coûte rien. Donc, finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir plus d'argent du tout ou d'avoir tout l'argent qu'on veut ou tout ce qu'on veut? Peu importe le choix que vous choisissez, je pense que ça revient au même finalement. Donc, les gens sont libres, ils peuvent se procurer ce qu'ils veulent avec un petit réplicateur, que vous allez connaître peut-être d'ici 30 ans. Et puis, ça aide beaucoup les gens. Comme toutes les ressources naturelles aussi sont revenues au peuple, donc l'électricité est gratuite, l'eau est pure partout, il n'y a plus de pollution, tout ça est arrêté, les grosses industries aussi, tout est fabriqué complètement différemment, donc toute pollution. Le ciel est toujours limpide, l'eau est limpide. Tous les poissons qu'on mange sont tellement bons. Toute l'industrie agroalimentaire est devenue biologique. Donc, il n'y a rien qu'on mange qui peut nous rendre malades. Donc, les gens sont en santé. Il y a aussi toute la technologie dont on a bénéficié des Elohim. Et puis, cette technologie-là, il y a tellement de choses que je ne peux pas vous expliquer. Puis, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore. Mais il y a des choses qui font que, parce qu'on est en santé, ils ont des façons, avec la technologie, un petit peu, je pourrais dire, donner une image à la Star Trek,
pour être capable que si vous cassez un bras, vous êtes capable de réparer votre bras et vous ne serez pas 3 mois avec un plat sur le bras. Aussi, il y a différents projets. Les gens, c'est sûr que les gens ne sont pas obligés de travailler. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent être oisifs, mais d'autres qui préfèrent bouger et de créer des projets ou de participer à des projets. Il y a beaucoup de projets sur toutes sortes de sujets. Et puis, les gens démarrent le projet qu'ils veulent. C'est toujours dans un cadre d'entraide et aussi les gens peuvent faire du drop. Les gens bénéficient maintenant d'une liberté personnelle qu'on n'a jamais connue sur la planète. Les gens se sentent intrinsèquement, vraiment à l'intérieur de moi, vraiment libres. Et ce que ça apporte, ça apporte beaucoup de créativité. Donc, il y a comme une explosion d'art. Auparavant, quand on habitait sur la Terre, on voyait que c'était beaucoup dans les médias. Il y avait, par exemple, les peintres qui étaient à la mode, il fallait peindre comme eux, il fallait chanter de telle façon. Il y avait une chanteuse ou un chanteur, puis il y avait 100 000 à côté qui ne pouvaient pas avoir de travail. Tout ça est terminé. Moi, ce que je vois ici, 30 ans plus tard, c'est tout le monde chante, tout le monde danse. Et un petit peu comme Romuald le disait, c'est que le matin, en se levant, on chante et on danse. On fait de la peinture, on crée un beau déjeuner ou on appuie sur une machine pour nous donner un déjeuner si on veut faire vite, mais tout est là maintenant. Les gens peuvent créer des vêtements extraordinaires. Les gens peuvent créer des plats extraordinaires ou ils peuvent aussi appuyer sur un bouton de machine et faire vite. C'est chacun selon et en toute créativité. Au point de vue social, les gens sont beaucoup plus aimants, beaucoup pleins de compassion. Et c'est sûr qu'on a fait le saut quantique au niveau technologique, par exemple en santé et côté médical. Il y a la robotique, il y a beaucoup de robots, mais on ne les voit pas. On ne voit pas des petits robots qui se promènent tout partout. On a vraiment dépassé ça. Tout est vraiment caché, tout est vraiment au service de l'être humain. L'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la nanotechnologie et tellement d'autres encore incroyables que je ne peux pas vous décrire présentement. Les gens sont heureux et c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui travaille, qui n'aime pas ce qu'ils font. Fait que les gens qui, j'appelle ça travail, mais ce n'est pas vraiment du travail, qui décident de faire des activités, c'est toujours pour aider pour l'humanité, toujours pour avoir un but extraordinaire. Partout, on voit la nature qui est abondante, tout est vert. Les villes ont commencé à planter avec certains projets que le peuple avait, des arbres fruitiers dans les villes, des jardins tout partout. On peut se promener, prendre un fruit qui est prêt, qui est mûr, une pomme, des cerises. Il y a des médicaments naturels tout partout. C'est vraiment extraordinaire. Même j'ai entendu parler dernièrement d'un projet que les gens étaient pour laisser des poules dans les villes et les gens pouvaient les nourrir. Il y a des gens qui donnaient des grains et d'autres sortes de nourriture. Donc, les gens qui ne veulent pas le faire eux-mêmes, il y en a, c'est par la ville, ils peuvent aller chercher leurs œufs dans la rue pas loin parce que des poules, ils pondent tout partout. Fait que je trouvais ça vraiment ludique. Je vais prendre un petit coup d'eau. C'est sûr qu'aussi, il n'y a plus d'accoutumance à des substances comme les drogues, l'alcool, tout ça est terminé, les gens sont heureux, n'ont plus besoin d'être guéris. Aussi, on a des technologies pour faire repousser les dents, faire pousser des membres, des organes, toutes les parties du corps. Les gens ont la vue parfaite. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Tout le monde est heureux, c'est vraiment extraordinaire. Ici, si jamais quelqu'un se brise, casse un membre, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent le faire réparer assez vite. Donc, c'est un petit peu l'image que je vois de ce qui s'en vient. Puis quand je me propulse à ce moment-là, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Et en conclusion, bien, vous pouvez vous joindre à nous pour créer un monde meilleur. Vous pouvez aussi démarrer des projets en ligne avec notre conférence aujourd'hui et avec ce dont on parle, mais aussi pour nous aider à faire une transition toute douce vers l'âge d'or et tout ce qui s'en vient dans l'amour et garder l'amour dans vos cœurs. Merci beaucoup. Thank you, Helen. Awesome.
a lot of food for thought here. And it was interesting that it was mentioned that some robots you probably won't see. And it's interesting what Rael said in the intelligent design, I think in the English version anyway, it was page 162 or 63, that each person on the LOM planet could have up to 10 humanoids or robots, and they looked like us. You could design them and they would do what you wanted them to do. But the only thing you could see that they weren't a real human is that they had a stone emerald or something like that put in their forehead. So they weren't machines in the home working around. They'll get past that. They'll just be a humanoid that you, the person, you want to make it yourself. I think that to me is an awesome view, that there's going to be a lot of human looking robots and they'll be doing whatever we want them to do. That's going to be cool. Well, thank you for the speakers, Cynthia, Romuald and Helen. Thank you for the effort you put in and to make this speech, this talk, this conference very profitable. In conclusion, before we go into conclusion, we're going to have questions and answers. So if you do have a question, the chat box will be opened. Daniel will open that, and you can type a question and then in your language, and we can get one of the speakers to answer that question, or I can answer the question. It's in English. If anyone has any questions. Chat box should be open. Okay, it's open. I hope you all enjoyed that. To try and think of what it's going to be like to walk down a street with the LOM transformed this whole earth into something that's just, it'll be unbelievable. And it's difficult for us living in this stinking world at the moment to think about that. Maybe that's why Rael says, don't think about it. We just meditate, and to have the picture of paradism in our mind when we meditate for peace, for paradism, it just helps us to bring that to reality, and it'll help mankind because that energy will go out. Okay, I see some. We should open it to questions. There's one from Hector. I'm not sure that's in Spanish. Maribel, could you translate what that? I don't know if it's a question or a statement. Okay, let me just go and look into it. Give me Yeah, 1 second, at 6:45. Hector, oops. Hector, okay. Yeah, okay. So his question is, I'm going to say it in English and in French. He says, dear brothers, are we going to have the pleasure someday to meet the Elohim? Mes chers frères, est-ce qu'on va avoir le plaisir un jour de connaître les Elohim? Alors, I don't know what you think, Gordon. Maybe Cynthia will be the best to answer in Spanish. Give us some time so we translate Cynthia into English and French respectively, okay? Okay. Okay, so my dear Eric, could you please translate Cynthia into English? I will translate Cynthia into French. Ok, Maribel, me dices cuando ya. Controlled, please to translate. ¿Está ya bien? Maribel? ¿Ya? Ya.
Ok. Bueno, querido Héctor, claro que sí, pero para ello tenemos que luchar. Y como lo hablamos ahorita, y si has leído el libro del diseño inteligente, ellos dicen que van a venir hasta aproximadamente en el 2035. Para ello debemos de construir una embajada en la cual ellos llegarán. Pero esto para esto estamos trabajando. Pero para esto necesitamos un planeta pacífico, un planeta pacífico donde la humanidad esté libre de guerras, de todo esto de lo que hemos estado hablando ahorita. Y claro que sí. Entonces, no dejemos de soñar, nunca de conocerlos y siempre tengamos primero la embajada dentro de nosotros para poder construirla afuera. Entonces, espero que podamos estar todos allá y verte allá en la embajada y recibirlos juntos, verlos llegar en el platillo y que bajen con todos los profetas. Sería genial. Entonces, sí. Gracias. Thank you. There's Thomas Williams said, I'm still very new. Can you explain more about Paradism? And Romuald answered, he said, www.paradism.com. Yeah, that'd be cover that whole more about Paradism, but it's best to go to the Paradism site, Paradism, and you can read much more about that. We have here comment, or I'm not going to even try and speak it in Spanish. We can't hear. Can you hear me? Now I can, yes. Okay, fantastic. Okay, great. So where is the next Spanish? Marta Isabel. Okay, yes. ¿Crees que político antes de que los incapacitados los gobiernos que no tuvieran? Oh, yeah. Okay, so Marta Isabel, our beautiful sister, says, do you think we can change the political system before the inept that are running the government will make us slaves using artificial intelligence? Donc, alors, est-ce qu'on peut changer le système politique avant que les ineptes qui sont dans le gouvernement nous esclavisent en utilisant l'intelligence artificielle? Alors, Cynthia, otra vez, me dejas. Okay, so I'm ready for translation into. I'm ready to receive the little box for translation, please. Sin, are you pointing? She's back in the translation room. You're not in the translation rooms, Cynthia. Sign language. Her microphone's not working. Oh, okay. Exactly. Thank you. I can answer that and you can translate it. Okay. Second. Maybe. Right, Asking the translation, yes? Yes. Okay. The question is, understand that how are we going to change the present system now? If you read what Rail said about Paradism, that it's a political system now, and it's not really up to the Raelians to actually do the actual political system to change the government. We are waiting for someone, and we've been observing who can do it, some political system or someone who will introduce a paradism type system in a country, world, and that really hasn't happened.
people are trying to do that sort of thing. So one has to, on your own, is to look who is in your area trying to bring in a system that is more of Paradism. You may want to look at the points of Nasara Gasara. You can look it up on the internet, that who is trying to do that, and then you just observe, and you must remember, people who are trying to do it are not aliens, and you try and talk to them, and they won't accept what you want to say. So, but as Rael said, it's going to happen anyway. It will change when the embassy is built and there's enough peace in the world. The embassy will be built, the Elohim will be here, and they will introduce and show us with all their technology. They will transform this world. You can see this picture in the background I put there. That'll probably take, I don't know, 20, 30 years. They'll have the knowledge to transform the world. So it's going to happen. The exact dates as, maybe 2035, maybe, hopefully earlier. But it will happen. So one's just got to observe what's happening in the world, to ignore the mainstream media, ignore all that, and just try and find out who is, saying the truth. That's all I can say about that. Yeah, it's actually is a correction here. It's paradism.org, not paradism.com. Yeah, that's a mistake. It's paradism.org. I see that. Thank you, Gigi. And Daniel Takot corrected that. Thank you. Martha, have we spoken about that? Martha, Isabel, I don't know, it's in Spanish, so. Mirabel, it's on Maribel, 640. can you hear me now? 647. Okay, great. 647, 647. Yeah, no, we already answered that, Okay. dear Gordon. All right. Yes, there is, just to let you know, there is another one at 1851, 651. We already answered typing. There is our dear Gonzalo who asked a question. We answered the question to the gentleman. Gonzalo pregunta, disculpen, mi link decía que tendría traducción automática a español. ¿Qué debo hacer? Sí, Raquelito, ya le escribimos, ya le contestamos. Gracias. Thank you. Disculpe. Okay. Gordon, there's a question about Yeah. from Vidamour, I believe. Okay, I'm coming there. Yeah. Will biological robots have consciousness? That's a good question. As Rael said, the robots he saw were on the Elohim planet, so they were, they looked like human beings, except they had a stone put between their eyes, and they live as long as you live. They live a whole lifetime, so they probably have a little bit of consciousness, I would assume, but they're programmed to do what you want them to do, to build things, whatever. And it's like everyone has a maximum of 10 of these humanoids. And so maybe someone else could answer that question. I don't think they all have as consciousness as a human being has consciousness. They will be programmed. To program to love, program of peace, harmony. They have none of that stuff that we humans have, all the bad thoughts and everything like that. It won't be there. So they may have a little bit of consciousness. Yeah, so Gordon, just to kind of reiterate what you have said,
And by the way, Vidamu, I responded in the chat to the question prior. Okay. And stating exactly what Gordon just said. It may depend on what program the creator will put in, right? Yes. And how they are designed, and they will serve and respond, Yes. live based on how they've been programmed for. Yeah, exactly. That's about it. Okay. J'ai vu, Gordon, I think there's a question in French. Okay. Thank you. Whereabouts? What time? From Vital, I think Vital. it was before or just after Vidamo. Let me check. I don't see the time here. It's between two Spanish ones. Ooh. Do you want me to do? Yes, if you could read it and then translate it, maybe. Read. What is the question? Was how will be cities? Sorry, how will? How it will be in the cities, how the cities will be. Yeah, how the city in the future will look like, right? Yep. If you read in the intelligent design, Rel spoke a bit like it, where cities won't be this mass sprawl. They're going to be high. Everything will be there, and you can go out into the parks, the wilderness. I mean, something like the picture I've got here. Yeah, there's a dwelling place, and boom, you can go straight out into the wilderness, not contaminated, not overcrowded, all the space you want. It'll be, I think, everything that you desire will be there with peace and harmony. Anyone else want to put a Romeo? You want to say something about that? I think I will echo again what you have said. The message is exactly stated what you just say, right? The city will be in one place, then the nature, can really express itself around. And for more details, I will recommend whoever asked that question to read the Intelligent Design. Those books are free. They are online. You can go and download them and have all the details that you want on that matter. Does that be explained in French, Helen? I didn't see that. I think there was translation. So okay. All right. Well, I think that brings us to an end at 7:01. And I want to thank everyone again so much for participating. Thank you, the speakers, the translation team. Thank you so much, Daniel, for handling all the tech side and getting that smooth and running. It was enjoyable. And thank you so much. And we can now go and enjoy. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Merci. Merci d'être là. Merci d'être venu. On sent votre chaleur. Well, I will now close the room. Okay. Bye, everyone.